President, ladies and gentlemen, heads of delegation, it is a great Voilà, nous sommes en honor and a direct. genuine pleasure for me to take the floor from this rostrum to ensure that the voice of my country, the Democratic Republic of the Congo, is heard on the primary questions occupying the international community at present. Heard on the primary questions occupying the international community at present. Mr. President, I would nevertheless, at the outset, like to congratulate you on your election to the presidency of the 77th session of the United Nations General Assembly. I am convinced that you will do your best to ensure the success of this session, and I would like to assure you that you have my country's full support. Mr. President, the major challenges facing humanity at the moment are the following: peace and security for all, controlling climate change, relaunching the global economy post-COVID-19, combating poverty, and promoting collective well-being. These major challenges are complex and intimately interlocking. Aware of this reality, I commend the very judicious choice and the relevance of the theme of this session, a watershed moment, transformative solutions to interlocking challenges. Transformative solutions to clearly interlocking. Overcoming these challenges will require working greater in concert, will require greater cooperation and greater solidarity between states and nations. The maintenance of international peace and security is the foundation and the primary objective behind the creation of the United Nations. Neither indifference nor impetus on its part are therefore acceptable in the face of any threat to international peace and security. At present, the question of international peace and security is crystallizing around the fight against terrorism, as well as calming hotbeds of tension in Europe and in Africa. Indeed, terrorism has spared no continent. After Asia, Eastern Europe, and North America, it is metastasizing in Africa, where it has caused conflagration in many places, and our continent is paying a heavy price for that. In the Sahel, in the east, in the west, in the center, and in the south of the continent, terrorists are killing through barbaric exactions against innocent populations and destabilizing states in the name of religious fundamentalism. Some remarkable progress has been made in the Middle East in the fight against this scourge, which was growing in power, but this scourge is far from being extinguished and far from being eradicated from our planet. For that reason, the Democratic Republic of the Congo, one of the African victims of this terrorism, and a member of the Global Coalition Against Islamic State, calls upon the United Nations to become actively involved in the implementation of the recommendations of this coalition and the Aqaba process. Statements of intention and proclamations of faith without any vigorous collective action on the ground will never be enough to eradicate terrorism. Mr. President, at the heart of Europe, the war between Russia and Ukraine is a gaping wound, the blood of which is reaching faraway Africa
and disrupting international trade due to significant collateral damage, particularly when it comes to the provision of cereal crops and energy from Ukraine and Russia, which are needed to feed populations and to ensure the functioning of the economies of importer countries. It is essential that the United Nations intervene diligently and more firmly to extinguish this flame with absolute respect for the rules of international law. The Democratic Republic of the Congo supports the position of the African Union and calls on all parties to the conflict to pursue the path of dialogue and law as acknowledged by Africa, which incidentally does have experience in managing security crises provoked by armed groups in some of its states. On this subject, the United Nations know that my country, the Democratic Republic of the Congo, is the victim of an acute security crisis which has lasted more than 20 years in the east of its national territory. Any honest observer speaking in good faith would acknowledge that this crisis is primarily caused by coveting its fabulous natural wealth and the ambition for power of some of its neighbors. The Congolese people acknowledges the involvement of the United Nations, the African Union, African regional communities, the European Union, and the foreign bilateral partners of the Democratic Republic of the Congo to curb this recurrent crisis. The DRC and the people of the DRC are grateful to them, and we acknowledge the sacrifice of the brave peacekeepers who have lost their lives for the sake of defending the ideals of peace and justice. However, despite tireless internal efforts, a massive UN military presence in the DRC, and diplomatic support for 23 years, this security problem continues to aggrieve my country. In order to eradicate insecurity once and for all, to restore lasting peace, and to ensure stability in the east of the Democratic Republic of the Congo, several agreements were signed with armed groups and even with neighboring countries under the guarantee of the international community. National and international mechanisms have been created. All of these prospects for a lasting settlement of the conflicts only lasted for a few months. Very quickly, the architecture of those prospects cracked and the building collapsed. Wow. And then we always start again with the same tragedies. Since I was elected to lead the Democratic Republic of the Congo, I have fought tirelessly each day for peace and security in the Congolese provinces of Ituri, North Kivu, and South Kivu. Adhering to a philosophy of reconciliation with our neighbors, I spared no effort to assure the heads of state of neighboring countries and restore confidence between us, particularly through constant consultation on issues of common interest, the conclusion of security cooperation agreements and economic partnership agreements, and the implementation of development projects for our respective populations. Despite my goodwill and the outstretched hand of the Congolese people for peace, some of our neighbors could find nothing better to do than thank us through aggression and by supporting terrorist arms groups that are ravaging the east of the Democratic Republic of the Congo. Il dit, malgré ma This is bonne the case foi, currently of nos voisins Rwanda, ont trouvé de nous agresser. which, scorning international law, the UN Charter and the Constitutory Act of the African Union, has once again not only taken aggression in March against the Democratic Republic of the Congo in the form of direct incursions by its armed forces, but also
occupies areas in the province of North Kivu via a transplanted armed terrorist group, the 23rd of March movement, the M23, to whom they provide massive support both in fighting materials and also in manpower and troops. And to challenge the international community, the M23, with the support of the Rwandan army, even shot down a MONUSCO helicopter and killed 8 blue helmets, and in so doing committed a war crime. In this emblematic location for international life, I tirelessly denounce this latest act of aggression that my country has fallen victim to by its neighbor Rwanda under cover of a terrorist group called M23. Mr. President, the involvement of Rwanda and its responsibility for the tragedy my country is experiencing and the tragedy of my compatriots living in areas occupied by the Rwandan army and their allies from the M23 are no longer in any doubt. Since more than once, groups, panels of experts mandated by the UN and the expanded joint verification mission of the International Conference of the Great Lakes region, as well as international humanitarian non-governmental organizations and human rights organizations have established in documented and objective reports which attain the highest standards of academia and science. To dispel any doubt for the community of nations and put an end to the denials of the Rwandan authorities on this subject, the Congolese government asks the President of the Security Council to officially distribute to members of the Council the latest report of the UN group of experts on the security situation in the east of the DRC, and to ensure that it is considered diligently by the Council to draw the full consequences from it in the context of international peace and security. It is a question of the very image and credibility of our organization. To do otherwise would, on the one hand, mean encouraging Rwanda to continue its aggression, its war crimes, and its crimes against humanity in the Democratic Republic of the Congo, and on the other, to further feed legitimate suspicion of the Congolese people when it comes to the impartiality of the UN, as well as the complicity of some of its members in these crimes. Wow. It is to bring an end to this suspicion and to dispel the ambiguity of some positions of the Security Council on the security crisis in the east of the DRC, an ambiguity which is frustrating the Congolese population and exacerbating tensions between them and the UN stabilization mission in the DRC, MONUSCO. It's for that reason that my government has asked for a re-evaluation of the progressive responsible withdrawal plan of this mission. This request for adjustment is required by the unanimous agreement, even at the highest levels of our organization, over the regrettable shortcomings of MONUSCO. These shortcomings undoubtedly impact the effectiveness and the legitimacy of the UN's action in the Democratic Republic of the Congo. Re-evaluating MONUSCO's withdrawal plan can consequently in no way undermine relations between my country and our organization. Wow. Whatever the case may be, I declare loudly from this rostrum, at the highest international body for the management of the world's affairs, I would like to declare the determination of the Congolese people and of its leaders to always defend, to the very last, the territorial integrity, independence, and sovereignty of their country, in respect, of course, of international law and the commitments made within the international organizations that it is a member of. This is also an opportunity for me to clarify that the Congolese state and Congolese civil society will never allow anyone to engage in tribal, ethnic, racial, or xenophobic hate speech in our country.
The Constitution of the Republic and the laws of the DRC prohibit such speech and punish it severely. Nobody can thus claim that this discourse is happening and use it as a pretext to justify criminal adventures in the DRC, divide the Congolese people, and weaken national unity, something that all of my compatriots adhere to fiercely. The DRC is not and will never be a country that commits genocide. What's more, I support the fact that the alleged collaboration I would say that the alleged collaboration that some Congolese officials may have allegedly with Rwandan opponent figures from the Democratic Liberation Forces of Rwanda, the FDLR, which the Rwandan leaders are using to justify their repeated aggression against the DRC, is nothing more than an alibi, or an excuse, which is corroborated by no proven information on the ground. The FDLR has been decapitated and reduced to nothing by the armed forces of the Democratic Republic of the Congo, the FARDC, in close collaboration with the Rwandan army as part of joint operations conducted a few years ago. Il dit que l'FDLR a été déjà anéanti. Ce n'est pas une raison pour que les Rwandais attaquent la RDC. Several elements of the FDLR and their families. And so the Congolese people are now asking themselves, what FDLR are we talking about? C'est une bombe. Aujourd'hui, what le monde est témoin. Occupied Rwandan territory does this phantom FDLR occupy? What precise part of Rwandan territory has anyone seen a Congolese soldier on? Whatever the case may be, the DRC remains ready to take action against any armed group that attempts to upset peace and security in a neighboring country in the Great Lakes region. Aucun militaire congolais n'est au Rwanda. People ask the United Nations, the African Union, African regional communities, and the partners of the DRC to no longer trust the shameful denials of the Rwandan authorities and instead to help rebuild security, build lasting peace, and to help create the conditions needed for fruitful cooperation in the Great Lakes region for the well-being of all. To this end, it is necessary to have the following. 1. Bring about the immediate withdrawal of the M23 from occupied areas, the return of displaced Congolese people from these areas to their homes, and the unconditional ending of Rwandan army support for this terrorist group, according to the spirit and the letter of the Luanda roadmap agreed between the Democratic Republic of the Congo and Rwanda, as well as successive statements from the UN Security Council, the African Union Peace and Security Council, the East African Community, and the Southern African Development Community, SADC. 2. Increase pressure on Rwanda and the M23, whose leaders are incidentally sanctioned by the UN, and be more firm in respect of those sanctions. Sanctionner le Rwanda et les leaders du M23 par the l'ONU. positions of the aforementioned international organizations. 3. Support the continuation of the Nairobi peace process, the Luanda discussions between the Democratic Republic of the Congo and Rwanda, and the deployment of the East Africa Regional Force, the statute and the rules of engagement of which have just been signed on the 8th of September in Kinshasa by the Congolese government and the Secretary General of the East African Community on the one hand, and on the other by the FARDC and the commanders of this regional force. Ça, c'est un message fort. 4. Encourage the Honorary President of Kenya, Uhuru Kenyatta, and the President of Angola, João Lourenço, mediators from the East African Community and the African Union in the security crisis in the Democratic Republic of the Congo, to continue their good offices.
5. Lift any obstacle to the DRC restructuring its armed forces, to increase the power of those armed forces, to better carry out their mission, including through the lifting of all restrictive measures limiting their acquisition of military equipment, regardless of the form laid out by the UN Security Council. Carrying out the aforementioned actions would undoubtedly ensure that the Congolese people would be certain of a settlement to the crisis and would facilitate constructive dialogue among all of the parties concerned about that settlement. Mr. President, we, the Congolese people, are now determined once and for all to put an end to insecurity in the east of our country, whatever the cost. The time has come to once and for all break the infernal cycle of violence in the east of the Democratic Republic of the Congo, to stabilize the Great Lakes region, so as to benefit as much as possible from its economic potential, as well as from its rich biodiversity, to save humanity in the face of climate change. Managing these changes raises two fundamental problems, namely the implementation of legal and financial instruments stemming from international negotiations, in particular in the context of the various conferences of the parties to the United Nations Framework Agreement on Climate Change, Convention on Climate Change, and the energy transition. It is time, on the one hand, to put an end to the selective implementation of commitments made by polluters, and on the other hand, to compensate, in the name of climate justice, the efforts made by less polluting countries, including those in Africa, to preserve the environment in the interests of our entire planet. As for the energy transition, Africa has a sufficient wealth of renewable energy sources and raw materials which could help mobilize credible alternatives to the double energy and environmental crises. From this point of view, it is important to note that the Democratic Republic of the Congo is among the primary producers of essential strategic minerals for the energy transition and for decarbonization in the transport sector, including cobalt, lithium, nickel, and manganese. Nickel, manganese, tout ça. My country has set itself the goal of producing these precious metals cleanly to this end. And it is with this in mind that the Republic of Zambia and the Democratic Republic of the Congo, on the 29th of April, signed an agreement on the establishment of a value chain in the electric battery and clean energy sector. It goes without saying, given the importance of the size of the investments required by the implementation of such a project, that the involvement of partners is particularly essential, particularly in terms of providing capital and appropriate technologies. What's more, in order to support the green transformation program of economies on the African continent and to meet the growing energy demand around the world, my country has chosen to make the most of its vast potential in renewable energy sources, including hydroelectricity, solar energy, geothermal energy, and the exploitation of its gas deposits. The Democratic Republic of the Congo is an asset when it comes to implementing the 2063 agenda of the African Union through the implementation of the Grand Inga project, which could also be beneficial for part of Europe and the Middle East. It is with this in mind that we are delighted to host the preparatory work for the 27th Conference of Parties, pre-COP27, which will take place in Kinshasa next month.
Mr. President, I would like to take this opportunity to shed some light on the environmental aspect of the tender launched on the 28th of July by my country for the exploration of 27 oil deposits and 3 gas deposits, a call which has been unhelpfully criticized in the international arena. Here, it is worth recalling that no relevant international legal instrument ratified by the Democratic Republic of the Congo prohibits it from exploiting its natural resources for reasons of protecting the environment or for fear of aggravating global warming. Next, the 2015 Paris Agreement recognizes that developing countries have the right to emit CO2 for their development while taking precautions for the global climate through their nationally determined contributions. The government of the Democratic Republic of the Congo has thus set itself the goal of exploiting the country's natural resources while respecting environmental standards and processing them locally to provide extra added value and to boost the national economy, including by creating liquid wealth, cash and jobs to improve the living conditions of the Congolese population. The appropriate strategies and measures have been adopted to avoid negative impacts on the environment. Like other countries in Africa and Europe that have overcome this challenge, they involve effective government checks and balances. For the Democratic Republic of the Congo, it is a question of achieving its economic and social goals whilst also preserving its forests and continuing to be a solution country when it comes to the fight against global warming. My country remains open to cooperation with any partner that would like to help it achieve its goals. On the economic front, what needs to be done is to help economies recover, the economies of countries that have been weakened by the collateral effects of climate change and the coronavirus, to promote balanced global economic growth and to halt the exacerbation of poverty in developing countries. We cannot overcome this challenge without internal good governance efforts at the national level, nor productive investments of capital, nor without real and sufficient transfers of financial resources to those who need them. For that reason, the Democratic Republic of the Congo calls for the proposal for rich countries to cede a percentage of their special drawing rights at the International Monetary Fund to less well-off countries to be fleshed out. This was a proposal made by the Paris Conference on the relaunch of economies post-COVID-19 in May 2021. It was supported by a firm commitment from the G20 summit in October 2021 in Rome. In any case, any facility for access to additional resources for those countries sorely tested by climate change and COVID-19 would be welcome. Similarly, alleviating the debt burden of low-income countries must continue to be a constant concern, which should be included in a global approach of international solidarity. For its part, despite the difficult global economic situation following the harmful effects of the COVID-19 pandemic, the Democratic Republic of the Congo has made remarkable progress in economic growth. That's vrai. Wealth creation accelerated in 2021, particularly thanks to the dynamism of the mining sector. Production growth in that sector went from 1% in 2019 to 10.1% in 2021. Following the good price of
copper and cobalt on the international markets. Inflation and the exchange rate of the Congolese franc have remained relatively stable. The Administrative Board of the International Monetary Fund therefore concluded favourably the second review of the programme supported by the Extended Credit Facility. The IMF expressed its satisfaction with the prudent macroeconomic policies adopted by the government of the Democratic Republic of the Congo. We will tirelessly continue these policies and the effort to improve the business climate, which is currently underway, to promote private investment and to promote economic activities in general. Mr. President, solidarity and justice in relations between nations have always been factors in mutual peace and security, because they bring people together and create links of interdependence between them. Therefore, the fight against poverty and promoting collective well-being are powerful sources that we can draw on to combat social conflicts and tensions between peoples. For that reason, je viens d'avoir la RTNC passe ça aussi en direct, maintenant en français. Je prends ça en français. La solidarité et la juste agriculture afin de combattre la faim et l'insécurité alimentaire en Afrique par suite de la crise russo-ukrainienne et dont la République démocratique du Congo, mon pays, est parmi les pays africains bénéficiaires, pour ne citer que ces cas les plus actuels. Mon pays appelle à de telles actions et initiatives et non seulement contribue à résoudre les problèmes de survie au quotidien et à créer des emplois accessibles au plus grand nombre, mais aussi distribue des revenus et du pouvoir d'achat à la base. En revanche, solidarité et de la justice internationale. Nous nous posons des questions sur le maintien des sanctions contre le peuple du Zimbabwe, des sanctions qui de plus datent de l'époque du défunt président Robert Mugabe. Pourquoi notre organisation est-elle si silencieuse et si indifférente à la limite du crime contre un peuple innocent? En ma qualité de président en exercice de la communauté pour le développement de l'Afrique australe, la SADC, je lance un appel pressant aux Nations Unies de mettre tout en œuvre pour obtenir la levée immédiate des sanctions contre la République du Zimbabwe et son peuple. Monsieur le Président, dans ce monde multipolaire, aucun pays, aussi puissant et riche soit-il, ne peut prétendre affronter seul les défis que je viens d'exposer ci-dessus, et encore moins les relever dans l'intérêt de tous. L'importance des enjeux, la complexité des problèmes à résoudre et l'ampleur de la tâche exigent une approche multilatérale équitable qui intègre les intérêts d'un chacun et mutualise les énergies de tous dans le respect réciproque. C'est pourquoi la République du Congo continue à penser qu'il est indispensable de mieux structurer le multilatéralisme et de l'enrichir dans l'égalité de traitement et de toutes les parties prenantes afin de créer des espaces de dialogue et de coopération dont nous avons besoin pour assurer la paix et la sécurité internationale. C'est cela, l'Organisation des Nations Unies que nous voulons. Pour ce faire, il nous faut accorder le bénéfice de l'urgence à la réforme de l'ONU qui semble actuellement marquer le pas. Dans ce cadre, je me fais le devoir d'insister sur la nécessité de satisfaire la revendication légitime et juste de l'Afrique d'être représentée au sein du Conseil de sécurité de l'ONU par 2 sièges supplémentaires dans la catégorie des membres non permanents et
par 2 autres dans celle des membres permanents, avec les mêmes droits, y compris celui de veto, les mêmes privilèges et obligations que ceux des membres permanents actuels. C'est une question de justice à rendre à un continent, mieux à un pan entier de l'humanité dont le rôle ne cesse de s'accroître chaque jour davantage dans la conduite des affaires internationales. Nous, Africains, y tenons fermement. Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, pour terminer, permettez-moi de dire un mot sur la parité homme-femme. À ce propos, il y a lieu d'insister sur la nécessité de poursuivre les efforts en cours, tant au niveau international qu'à celui des États, pour créer des espaces d'égalité du genre et des opportunités de liberté et d'action pour la femme. Pour ce faire, l'implication des hommes dans les politiques de promotion du genre s'avère nécessaire parce que d'une part, l'homme partage la vie avec la femme et d'autre part, depuis des temps immémoriaux, pour des raisons diverses, l'homme s'est forgé une prééminence sur la femme qui lui confère une influence déterminante sur le destin de cette dernière. Nous devons mettre un terme à cette situation de fait. C'est pourquoi, lors de mon mandat à la tête de l'Union africaine, j'ai initié une rencontre des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation continentale sous le thème de Conférence des hommes sur la masculinité positive. De ce rendez-vous historique tenu à Kinshasa en 2021, il est sorti une déclaration de l'Union africaine contenant l'engagement des hommes, notamment celui des chefs d'État et de gouvernement, de mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles et apporter des réponses appropriées à cette problématique. Cette déclaration constitue une véritable charte de l'Union africaine pour la femme que je m'attelle à matérialiser en ma qualité de champion de l'Union africaine pour la masculinité positive. C'est dans ce cadre que j'ai entrepris de promouvoir davantage la Congolaise qui occupe aujourd'hui de plus en plus l'avant-plan de la gestion des affaires publiques au sein des institutions politiques judiciaires de mon pays. Cette politique volontariste devra permettre dans l'avenir un changement radical, non seulement de perception de la femme et de son rôle dans la société, mais aussi dans la prise en charge par la femme elle-même de son destin. En effet, la parité n'est pas un cadeau fait à la femme, mais une responsabilité qu'elle doit assumer. Je souhaite plein succès aux travaux de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée, je remercie le Président de la République démocratique du Congo pour sa déclaration et je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. L'Assemblée va maintenant écouter un discours de son Excellence Faustin Archange-Touadéra, président de la République centrafricaine. J'invite donc le protocole à bien vouloir accompagner son Excellence. Donc, voilà, très chers téléspectateurs, la radio-télévision nationale congolaise est heureuse de vous proposer l'intégralité du discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tribune des Nations Unies, à l'occasion de la 67e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Un discours qui a pris en tout et pour tout 38 minutes, et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a évoqué beaucoup de sujets, mais les spécialistes ont
sociologie de la communication compris, qu'il a consacré une part belle au dossier rwandais. Voilà. Et sur ce dossier, il y avait un ton très ferme utilisé par le président de la République. Et ces mêmes spécialistes en sociologie de la communication ont compris que le comportemental, le gestuel et le paralangage communiquent un grand message par rapport à la parole. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État a utilisé ce comportemental, ce paralangage et ce gestuel quand il a parlé surtout du dossier rwandais. Nous allons vous donner la parole, les trois qui sont sur ce plateau, avant de prendre Paul Diakese et Félix Kabbalah pour décortiquer ce discours du chef d'État. Je commence par Madame Ernestine Nyoka. Vous êtes la présidente nationale du Congrès des patriotes démocrates, ancienne vice-ministre du budget. Ils doivent bien se préparer, parce que ça ne va pas être facile. Que peut-on retenir du discours du président de la République? D'abord, je me permettrai de dire bravo au chef de l'État. C'est un grand pas que celui de condamner, de démontrer que le Rwanda pose des actes qui ne peuvent pas être admis ni par le Congo, ni par la communauté internationale de manière générale. Et pour le faire, il a repris un peu la situation dans le monde, la situation du terrorisme. Il a juste et il a atterri sur la question du Rwanda. C'est pour montrer en fait à la communauté internationale que vous êtes laxiste. Vous observez sans pouvoir apporter des solutions. Beaucoup d'accords ont été signés, mais ces accords ne sont pas suivis. C'est comme si, en fait, il y a une complicité de la communauté internationale qui est pour continuer à brimer la RDC. Et je crois que ça, c'est un grand pas aujourd'hui, parce qu'en fait, il demande à la communauté internationale de s'impliquer. C'est comme une injonction, mais bien habillée, mais il demande à la communauté internationale de s'impliquer pour que la situation que le Rwanda est en train de faire perdurer au Congo puisse s'arrêter. Mais de l'autre côté, il le promet aussi que non seulement la communauté internationale s'implique, mais nous-mêmes, la RDC, nous avons déjà pris les taureaux par le compte que pour pouvoir élaguer cette situation. Et donc, à la communauté internationale d'apporter son aide, à la communauté internationale de pouvoir réévaluer, puisqu'elle est présente en RDC, de réévaluer l'action de la MONUSCO qui a plus de 20 ans en RDC, que pour pouvoir voir dans quelle mesure elle peut partir et dans quelle mesure il faut pouvoir aussi lever l'embargo sur les armes. Là, il l'a dit bien clairement. Et ça fait autant d'années que la question d'embargo n'a pas été abordée dans notre pays, ni par aucun politique, même pas par les différentes sociétés civiles. Mais les gens discutent autour de la question, les politiques vous disent, les sociétés civiles vous disent, non, il n'y a pas d'embargo, on peut acheter les armes moyennes. Mais le chef de l'État a été clair sur la situation. Vous favorisez les M23, vous favorisez le Rwanda, ils ont des armes d'appui. Laissez-nous la possibilité d'avoir des armes et de combattre pour protéger nos territoires. Ça, c'était magnifique. Madame Stéphanie Bombo, qu'est-ce que vous avez retenu du discours du chef de l'État au niveau de la tribune des Nations Unies? C'est extraordinaire comme message. Un discours franc, un discours direct, un discours de maturité africaine, je le dirais comme ça. Et c'est vraiment un discours qui sera retenu dans les Nations Unies, parce qu'elle vient vraiment en complétant ce que Madame vient de mettre comme élément, la condamnation, la question du terrorisme qui touche à tout le monde, non pas seulement au Congo, mais au niveau international. On nous endort. Oh non, il n'y a pas d'embargo. La question il n'y a pas d'embargo, comment on refuse qu'on achète? Oh non, il n'y a pas d'embargo. Les gens de la MONUSCO ont dit, il n'y a pas d'embargo. Aujourd'hui, Tshisekedi en a parlé clairement. Contre le Congo, c'est fait en toute... Je vais remettre tous les discours maintenant en France. L'égalité, mais contre tous les instruments régionaux internationaux dont le Rwanda fait partie. Il a aussi essayé de remettre vraiment en question les Nations Unies elles-mêmes.
Quelle est la Nations Unies aujourd'hui devant un Rwanda qui continue à s'aimer les terroristes dans l'est du pays? Vraiment là, moi je crois qu'en ce moment-ci, le secrétaire général des Nations Unies, les membres du secrétaire de sécurité, avec ce discours-là, pour savoir vraiment quel est le rôle de cette institution qui au départ est créée pour voilà comment un homme travailler pour la paix dans le monde. Et il est allé encore beaucoup plus loin. Il est allé demander qu'on ne puisse pas se contenter du déni de Rwanda sur le Congo, mais par contre prendre des mesures constructives pour que nous puissions avoir cette paix. Et il a aussi dit, il a aussi passé dans l'historique, parce que vous savez, quand le président avait été investi, il a fait une approche diplomatique envers le Rwanda. Il n'y a pas de FDLR. C'est on a une raison de venir au Congo parce qu'il y a FDLR, c'est faux. De façon moins populaire, mais c'est pour dire qu'il a commencé par des bases diplomatiques pour montrer que c'est un président de paix. Il s'est battu pendant 37 ans de façon pacifique pour arriver à son pouvoir. Et c'est cette paix-là, cette façon pacifique et de dialogue qui est en train d'amener au niveau régional et international. Mais cela a démontré le contraire de l'autre côté, que le Rwanda voudrait plutôt aller continuer dans une politique d'hypocrisie diplomatique et en même temps sur le terrain soutenir le mouvement rebelle. Ça, ce sont vraiment des questions importantes. Nous avons vu un président déterminé à avoir la paix dans son pays, un président qui a parlé au nom de son peuple et qui a mis vraiment sur la table les vraies questions qui touchent à la population congolaise, surtout de la paix. Et là aussi, pas parler de questions de minerais stratégiques, qui est très important, qui est vraiment le nerf de guerre aujourd'hui. Et si au niveau de la présidence de la SADC, il a mis en avant la question de transformation locale des minerais stratégiques, comme l'accord avec la Zambie que vous avez signé, c'est pour démontrer qu'il voudrait qu'on puisse maintenant amener cette problématique de dialogue le monde entier a entendu vraiment la cause de la guerre sur une son hypocrisie et d'accord ce qu'ils font au Rwanda. Donc je crois aujourd'hui que tout le monde a entendu. Le bloc pétrolier est quand même notre indépendance économique. Donc aucun traité au niveau international nous interdit de partir de notre pays. Nous allons le faire respectant les règles de l'environnement. C'est ce que a même dit. Nous voulons utiliser notre pétrole. On commence à dire oh non, vous allez détruire l'environnement. Il a dit non. Tout le monde a le pétrole ici. Nous aussi, nous avons besoin de notre pétrole. On va exploiter notre pétrole. On va respecter les mêmes règles que vous respectez chez vous. Nous allons régresser, nous allons faire ça. Il a dit qu'il était important que l'Afrique ait deux places dans la catégorie des membres permanents, mais aussi deux places supplémentaires dans la catégorie des membres non permanents. Nous le disions avant que le président prenne parole, mais maintenant qu'il l'a dit, ça veut dire que la détermination est là, mais il y a en face la résistance de ce que vous avez appelé les pionniers. On se retrouve tout de suite, on va analyser ensemble. Vous avez beaucoup de